atibatike zvechopu chopu. Hatidi kunzwa zvema motivational speaker, toda kungonzwa zviri kuitika munyika. Ndosaka ndatoya inini panapa kuti ndikuudzei kuti zvinhu zvakamira sei. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulion TV, apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakaitika zviri kuitika munyika yekwedu. Iko zvinezvi muri yeZimbabwe ndauya mukomana uya ava desperate to the extent yekuti akuda kumhanya kurasha the process kuti zvinhu zvisvike panguva yavanga vakamirira zvinhu zvavakashandira mushando. I don't know kuti zvine masalaries mukati here kana kuti zvine chi, but chavari kuda panapa kuti kanzi vachirwa game over kepele target yavo ibva yapera muna June. Target yechi conclusion iri kudiwa kuti vakwanise kuita CAB3 conclusion ipapapa pana June. Ndosaka ndangouya inini ndikati muri yeZimbabwe no time to waste. Hatisi kuda kuita zvema motivational speaker panapa, toda kungonzwa zviri kuitika chete. Takatoenda iwo chita yauri kuita ini ndichita yandiri kuita. Tell a friend kuti Kulion is online. Ndo mamirira akaita nyaya iko zvinezvi. Constitutional Amendment Bill number 3 is now moving into its most decisive phase, with Justice Minister Ziyambi confirming that Parliament will begin formally processing the bill next week as the government pushes towards concluding the entire legislative exercise before the end of June. The update delivered by Ziyambi at State House follows the conclusion of the 90-day consultation period, with debate set to begin next Tuesday on the subject. Portfolio committees are currently compiling reports from oral and written submissions gathered during public hearings conducted across the country, with Ziyambi indicating the reports could be finalized by the weekend. Once it's done next week, when we resume sitting, I will then introduce the bill for the first time, Ziyambi said. The minister, who is also the ruling ZANU-PF Party Secretary for Legal Affairs and the leader of government business in Parliament, said the bill would then proceed directly into the second reading stage, where the government will formally unpack and defend the proposed constitutional changes before Parliament opens debate on the amendments. I will formally now unpack the bill to parliamentarians, explaining the provisions of the bill, the rationale, and opening up debate, he said. Portfolio committees that conducted the public hearings are expected to present details report outlining citizens' submissions before MPs begin debating clauses and proposing possible amendments. In a significant indication that aspects of the bill may still shift during parliamentary engagement, Ziyambi said the government could consider some provisions depending on how debate unfolds inside Parliament. If there is a need to adjust or to drop some clauses, I will then, in my closing speech after the second reading stage, indicate if that consideration will be done, he said. The remarks provide the clearest roadmap yet on how the government intends to steer the bill through Parliament, and Constitutional Amendment number 3 moves from consultation into direct legislative confrontation. Within ZANU-PF holding more than the 2/3 majority required to amend the Constitution, the ruling party enters the decisive parliamentary stages with commanding numerical strength in both houses. But you know, there's one thing, they're still in a panic mode, because the last time ndakatona Ziyambi achitotaura chitiraiti so komana zvatichangoti vanhu vese toda kuti tongovhota, vari kuda bill endayo vasiri kuda uku totovhota takaita se takadaro, because hanzi hatisi kuda zvichiwande hanzi vanhu vanozoti kunotengwa vanhu kunoita sei. It's not like that. Those guys vari kushandisa a strategy yekuti aiwaka iwo kana unga uri MP weZANU-PF saka unofanira kuita zvinhu zvese uchisupport, havasida kurohwa chemudenga varikuda kunyatso make sure, because they know kuti ma MPs they are not interested. Ukatoona uri MP usingashuwire kuzoitawo president kumberi uku uri dutye, saka ma MPs aritoona kuti inini ndoda ndatozopfura une panapa, ndoda kuzoitawo president in near future. Ndozviri kuzvidiwa nema MP, but chii chacho chitinganingiri naye papa, chii chacho chinoningirikinwa. Ivo vari kuzoti vakavharirwa panze, vari kuzoti okay, kana ipapapa ukatonzwa wavharirwa panze chiro ukasvika 2030 wacho, the next thing kana rapera baba paakupinda mumwe achachovha dzake 7 years
who knows kuti iwo pamwe uchaningina because uchati wabuda after that kwatona watoridzwa ipapo wakumirira 7 years uchirwa re-strategizing saka akudzwa kuti une 14 years kumberi dzekurarama ndiani nemahuriro anoita ma-MP wayo. Do you think kuti vane life yakawanda yekurarama? Most of them ngwapa ima 5 years zvichitoenda zvakadaro unotoona kuti pachafiwa zvakanyanya vamwone timu ramunoshanda naro rine mapanana namunoita kuti muchetura it's not something chekuti you can expect kuti pane zvimwe zvavangachaita kumberi saka zvinhu zvavo varida kungobva wangomupanywa ipapapo tingonzi aiwa wakomana muturo wechekuseri because vakomana vacho vari kuita chinhu chikaizvo vakachimaster. They know everything. They know kuti okay imimi muchada kuchinja pfungwa maomo vari kuzviziva kuti imimi muri kuboyikane this whole thing muda kuti nchirambire chiri mu5 so that imimi munozoramba muchitadze muchikwirawo nemaranks manje apa dhoo rekuti mukwire nemaranks riri kuramba richivharwa saka ma-MPs that's why vanga vakatsamwa vasiri kufara nezvo zvizvi. But anyways ndiri kunzwa imwe nyaya panapa yandiri kufarira zisingaite pari kunzi activist seeks to block constitutional amendment bill number 3 changes without referendum. A rare activist has approached the High Court seeking to stop government's plan to enact and implement key provisions of the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3 CAB3 unless they are subjected a national referendum. Urikuona munhu wese I think kunenge kwani anenge 50 but zvakutanga kuvhiringidza because nyaya yachapedzera yaitika ndeyekuti vamwe vachoka musafungidzira kuti munhu achienda ikoko takazoona umwe akatanga kuenda ikoko achiti ndatotarika ndatoichallenge angonzwa guhwa kuti ndozvida kuitika ndobva anzi wangonzwa saka uroda kuningina ndobva ati ndawithdraw wangu. Uri kuzviona kuda kuoresa vamwe moyo moenda makawanda ikoko muchifeel kuti maybe we are together into this but most of them angori maCIO kuti vakungotamba iteam intelligence dzavo dzevari kutoningina vakutotamba bhora vachitoziva kuti vane side ravo vakaita se ravakarerekera rekupusisa vamwe imimi muchada kuuya muchishandisa pfungwa kuti this is not right, this is not good saka I think I should change the way I'm seeing these things, I think I should change the way yandichazonooperator ndichazonoeso zvese zvinobva zvangoenda paside saka iwhat chinhu chiri kupisa ichi handidi kukunyeberai zvangu ndiri kuzviziva kuti last week kune imwe information yatakareceiva pachitaurwa kunzi zvoni vakomana vabvuma changa vana madhuku nevanhu vairepresenta vanga vaita se vanga vachigwina something kuti do you know kuti kune imwe information inogara yabuda kudhara but manje pane uri majudges kune vese vari kutoti haiwa zvakadhakwa handini kureferendum kwacho handimuzvinisa saka kune vamwe vatotanga kutoronga kudhara kuti okay it's okay let's go for a referendum taenda nekureferendum because nyika isiri kupopota kuti mungangokwanise kungosvika muchingoita automatic muchingopfekera chinhu ichi vaenda nekureferendum ndokwakugadzirwa strategy manje kureferendum strategy inova yekuti imimi vacho you are not even ready, you are not yet ready for this referendum inenge ichitunzi last rigging baba yekuti iwewe ukawega uchida kuzvizama zvinenge zvichikunetsa ende kune nyaya dzacho dzakutanga kubuda dzakawanda vanhu vakaita sana tagwireiwo nyaya dzavari kutanga kutaurwa zvezvo zvichinzi ndiye muridzi wemasystems ese ndiye akabata every corner every sector ndiye anenge achiningira achidyara zvidhori zvake. Enini zvangu ndine evidence yekuti Chitagwirei is the one akatanga neidea yekuti let's amend the constitution. Iyo esi nyaya yekuti kana mungati kana kudi even if akada kuti hande kukoti unotaura zvori kutaura I can still prove in the court of law kuti Tagwirei is the one akauya neidea yekuti chinhu chichiende kunoamendwa. Mareasons ake anawo ndiye anawo zvake zvimwe zvese zvakutaurwa izvi kwakungoteerawo ngoti tinozodii but Tagwirei is the one akatanga neidea. Nyaya dzese idzodzo dzimuri yeZimbabwe dzakangori dzataurwa kudhara namudhara Geza pachinzi bedwe uyo munhu akadai and maZimbabweans you choose to ignore Geza but nhasi zvinhu zvezvo zvaakupanduka zvaakutanga kudzoka manje maakuzvionera. Geza akaziva kuti alright utano hwangu inini nepandava iko zvinezvi but I can't afford kuti kusiya vanhu vachinetsekana kudai so akaziva kuti upenyu hwake iye watowo musango ane nguva diki obviously pono uchienda kumadoctors uchirapwa uchita sei unenge uchitoudzwa kuti baba musina nguva yakareba muchiri mupenyu imi wanditiwo zvona saka nguva zvainenge katokalkuletwa unobva watongoona kuti the best way ndigare ndaita sei ndapedza masports ndigare ndatongogadzirisa zvinhu ndaso yakabva ngoti rega tiende kwakaenda vamwe ikoko kwakatizira anakulieni ikoko kwakati tinohwanda ndiri kunzwa vamwe vanhu vari kufara zvisikaite on that issue anzi kovana muchamhanya 30 June what tinotangira ipapo zvitori nane kumhanyisana takadaro but anyway that's not the issue yaita kuti ndiuye panapa nhasi ndangoti ndingokuudzai kuti next week chakachaya pana June ipapapa vakutotanga maprocesses avo kuti vangoconcluda nyaya yeCAB3 in parliament but nyaya iri
point yekuti munhu wese ari ngoti handini kureferendum ivo vari kunzi kukoti vakagara varohwa chematsenga nzungu chimwe 1 kudhara si vari kutaura kuti okay toita sei kuti tiende kureferendum. Vamwewo vari kusimbisawo public kuti aiwa there is no need for referendum. Isusu we know kuti iyoyo inonzi referendum ndo inogona kutoitika. It's up to you. Zvamuchazoitawo information zvazvenyu ndingoya ndingokuudzai chete, handisi motivational speaker, ndingoripo pakukuudzai zvinenge zvichiitika chete. Inzwai nyaya panapo. Kuna vanhu vese vari muSouth Africa muno vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business account. Flyer mucharoona apa, munobata company inonzi Education Research iyo. Kana uchida kunigirira usina permit, uchida kuregister company kana kuvhura FNB business account, bata Education Research. Ende kuna vanhu vari kuda kutenga mota, dzingava mota dzemabusiness, dzekutakura scoffy, dzemaboat, Uber, construction vehicles, zvakasiyana-siyana. Umwe angondoti ndakutoda mota yekuti kana kuti ndoda kutoita chimalaicha whatever. Batai futi mukoma Owen. Izvozvo it's a new plug randakukupai kuti mukoma Owen vakapinda vari in partnership neKia Pretoria. Saka unozodei chii mangwana? Regedza tichiteerera zvedu tichinzwa umwe wakuru wazvo ari kutaura, takamirira kunzwa kuti imimo nyaya dzacho munodzionawo seidzi. Vanhu vanonga vamekita kunoita kuti vasiye dignity neintegrity nelegacy yevana nefuture yevana vane a better bright future. Because if we keep and run and concentrating with these barbarian people and these stupid people, we cannot grow up in our mind. And as soon we start to have Islamophobic on our minds, like South Africa and Zimbabwe, we never grow up in our mind. You have to learn to live with people. They are not speaking with your language. You have to learn to communicate with people. They are not speaking Shona. Some of them, they are not understanding in English. Some of them, they understand their language. But only we can come together to the English, even they are speaking a broken English. But what we need, what always we have to take a note to those who they are better people. Don't follow the stupid people, and don't play with the wrong people. The wrong people, they are diverting you. They are put a diversion in your life to go to the wrong area. That is nonsense.